Maphorisa ya doroba ra Durban va ri a ku nge vi na madzolonga eka nkhuvo wa vandla ra EFF mundzuku. Nhlambunuko wa Mkhwanazi wu ta tirhisiwa tanihi mbhoni eka nandzu wa ku dlawa ka vavasati va ku xavisa miri. Kasi eka mitlangu Bafana Bafana va tshembisa ku hlula eka ntlangu lowu landzelaka. Milangutisi mahungu ya Xitsonga eka SABC 2, vito ra mina ni Khazamula Ngoveni riperile. Khotonkulu ya South Gauteng eJoni yi ahlulile leswaku nhlambunuko lowu nga endla hi muhehliwa loyi a khumbekaka eka nandzu wo dlaya ni ku pfinya Sifiso Mkhwanazi wu ta amukeriwa tanihi mbhoni. Loko a nyika xiboho eka ntshamo wa le Palm Ridge, muahluri Kasim Musa u vula leswaku loko Mkhwanazi a nhlambunuka a ri hava ntshikelelo kumbe nxungeto. Ku tengiwa ka nandzu ehenhleni ka nandzu wun'wana ku gimetiwe hi ku va qweta ra Mkhwanazi ri byele khoto leswaku Mkhwanazi a nga hlayeriwanga timfanelo ta yena na ku va a nga miyela. What he told his father there cannot be regarded as a confession because he was not warned by anyone before he made it. He should have had his constitutional rights given to him. Muavanyisi Musa u teke xiboho xa leswaku nhlambunuko wa Mkhwanazi wu ta tirhisiwa tanihi vumbhoni ekhoto. In the circumstances, having read the documents filed of record, heard counsel, and having considered this matter, the following order is made. It is ordered that 1, the conversation that took place between the accused, Mr. Sifiso Nasib Mkhwanazi, and the state witness, Mr. Mark Nasib Kumalo, on the 28th of October 2022 at the Johannesburg Central Police Station was made freely and voluntarily and without any influence being applied thereto, and accordingly the court rules that that evidence is admissible in law against the accused. Mkhwanazi u komba a nga tsakanga hi xiboho lexi nga tekiwa hi khoto naswona u ringete ku tikhoma. Endzhaku ko konanisiwa ka Khumalo, mfumo languteri wo ku vitana muxavisi wa miri ku nyika vumbhoni endzhaku loko a boxe ku ri Mkhwanazi hi yena mupfinyi. Masipalankulu wa eThekwini eka xifundzankulu xa KwaZulu-Natal wu vula leswaku a ku nge vi na pho wa nhonga kumbe madzolonga hi nkarhi wa ntirho wa vandla ra EFF eDurban mundzuku. Vandla ra EFF ri languteriwe ku andlala switshembiso swa nhlawulo eka xifundzankulu lexiya. Vandla ra vunharhu hi ku kula laha Afrika-Dzonga ri yime ku lunga ku tata rivala rin'wana ra mitlangu ku nga se hela lembe va tlangele 10 ra malembe ra vandla erivaleni ra mitlangu ra FNB. Vandla ri vula leswaku va tata rivala ra mitlangu leri rhurhelaka 65,000 wa vanhu hi vaseketeri va vona va le KwaZulu-Natal ntsena. Varhangeri bya vandla byi ri swilo hinkwaswo swi tshamisekile ku ta endla pfhumba ra vona ra papila ro gangisela tivhoti, laha Julius Malema a nga ta va a karhi a vulavula hi switshembiso swa vandla loko ka ha yimeriwe nhlawulo wa lembe leri. Logistically, we are fine. We are ready. We met all the bus operators, and we met the taxi associations, and we had joint meetings with them, and we are very happy with the way they've guided us. They cooperated with us to say there's going to be peaceful movement of buses and taxis, because we made sure that everyone, this is a people's organization, everyone must participate. Kusukela loko vandla ri simekiwile hi 2013, vandla ri kule swinene ngopfungopfu eKwaZulu-Natal. Eka nhlawulo lowu nga hundza va kume 350,000 wa tivhoti, loko hi 2014 va kume 70,000 wa tivhoti. Varhangeri va vandla va risa hi nkarhi wo va komba ku khensa nseketelo wa KwaZulu-Natal. You can't ignore those voters because they are saying to you, this is your home. Leave the naysayers and those who are your opponents that were saying to you, you'll never find traction in a coastal province. KwaZulu-Natal were here and we want the EFF to come here. So there's no way, if you are a leadership that listens to your constituents, to your voters, you could ignore that. Maphorisa ya le magondzweni va ri va yime ku lunga, kasi swiyenge hinkwaswo xiphorisa swi ta va swi pfale mapatu ku tiyisisa leswaku a ku ngheni swo tlhava no xihoko eMoses Mabhida. All stations were around district of eThekwini. They would conduct
roadblocks to ensure that there is no one who's carrying firearms or dangerous weapon to this event. Minyangwa hinkwayo yi ta pfula hi awara ya 9 nimixo kasi nkhuvo wa vona wu ta sungula ni ndzhenga. Varhangeri va machudeni va kombele mfumo ku hetisisa switshembiso swa vukorhokeri. Va ri makungu yo tala ya mfumo ya helela empfhukeni handle ko phalala vaaki lava hariki evuswetini. Varhangeri va machudeni va angula eka mbulavulo wa President Cyril Ramaphosa. Vantshwa lava nga le tiyunivhesiti va angule eka xitori xa tintswalo lexi president a nga vulavula hi xona eka mbulavulo wo pfula parlamente. Xitori xa tintswalo xi hlamusela hi n'wana loyi a nga tswariwa hi lembe ra xidemokirasi. Tintswalo u vuyeriwe swinene eka mfumo lowu nga rhangeriwa hi vandla ra ANC eka 30 wa malembe lama nga hundza. Vantshwa lava nga tswariwa hi lembe ra xidemokirasi veri van'wana va nga va vuyeriwile ku fana na tintswalo kambe vo tala ku ri variwe hi vona. The president spoke of Tintswano, people who have been assisted, got jobs, but there are still those that in the same terrain are still affected. There's been progress, but the progress has not been that progressive. That progressive in which it means that when you look at the state of affairs, education to start with, as compared to then to now, there's been an increase, but it's not enough. The president was speaking about Tintswalo. A lot of the students or young people haven't experienced what Tintswalo has experienced. You know, they maybe on one end they might have been assisted here and there, but I don't really think there's really a few that has really gone and accessed everything. Van'wana va vantshwa veri hambileswi ku nga ni leswo tala leswi nga fikeleriwa ku pfumaleka ka mintirho na vugevenga lebyi yisaka emahlweni i mintlhontlho leyi nga le ku va tikiseleni. The unemployment, that's what is the one that results in crime, my sister. So for the fact that we don't have our politics are not giving us enough, our politicians are not giving us enough opportunities to work. It's a result in what? Having crime rates, because people are just sitting and they're thinking about making money. Because if you don't have money, my sister, it's very, very difficult. Everything is money in this world. Va kombela mfumo ku va wu simeka milawu leyi nga ta tisa tshembo eka vantshwa. There should also be reinforcement of some of the things that he mentioned so that they can materialize on the ground. Because he speaks of unemployment. But if you really look around, there is a lot of unemployed graduates. You know, there's about almost 10 million young people walking around, and that raises concern around unemployment. Naswona leswi nhlawulo wu nga kwala xivandzanyongeni veri va ni ntshembo ku ri mbulavulo wa president a ku nga ri wu gangisa tivhoti. Swiyenge swin'wana swa mabindzu swi sola mbulavulo wa President Cyril Ramaphosa swi vula leswaku wu hava swintshuxo eka swiphiqo swa ikhonomi ya tiko. Va vula leswaku mbulavulo a wu kongomisiwe ntsena eka vavhoti. A va angula eka marito ya President Ramaphosa leswaku ni hambileswi nhlayo ya lava nga tirheki yi nga ehenhla, ikhonomi ya tiko yi tlakuke hi kanharhu loko yi pimanisiwa ni le ka 30 wa malembe lama nga hundza. Leswi president a swi vuleke leswaku mfumo swi fikelerile swi tikomba swi nga ri mhaka ya nkoka eka vanhlangano wa mabindzu. Nhloko ya busa Kovadia u ri muxaka lowu wa mbulavulo wa rixaka a wu languteriwile tanihileswi ku yiwaka eka nhlawulo ku kuma tivhoti. Kovadia u ri leswi tiko ri swi fikeleleke hi mpfhuka ka xidemokirasi swa tiveka. Leswi fikeleriweke loko swi ta eka energy ni ku kunguhata i hikwalaho ka ntirhisano ni xiyenge xo kala xi nga ri xa mfumo. Government needs to be absolutely clear that it will partner business in critical areas of delivery. That business, in the way it interacts with government, must interact in a way that it also builds government's capacity to deliver and to do a lot of these things without the business participating. Consumer Goods Council of South Africa yi ri mbulavulo wa president a wu heta matimba tanihileswi a wu voyamele swinene eka leswi a tiyimiseleke ku swi endla. Huvo leyi yi yimela kwalomu ka tikhampani ta magidi 900 wa swirho eka xiyenge xo xavisa nhundzu lexi nga na vatirhi vo tala laha Afrika-Dzonga. Nhloko
nhloko ya Consumer Goods Council of South Africa uri president a nga nyikanga vuxokoxoko hi vuenti bya hi laha a nga ta kurisa ha kona economy leyi tsaneke. The fact that we are not seeing the vigor that we want the president in the last 5 years when he first took office. We wanted to see the vigorness of implementing all of the promises that we have been expecting and we've been experiencing or hoping for. So if you have to think about from an energy perspective, members are spending, they have to invest because they have to continue to operate. They have invested a lot more, but also that investment has been what the president has been talking about today, where he's talking about the solar implementation and the move towards reducing the impact on climate change. It's because members have no other alternative but to, because of the circumstances and the economic environment that we find ourselves in. Mutivi wa economy Dewe Rond ori ku ve ni ku fularhelana ka leswi president a swi vuleke ni leswi humelelaka laha tikweni. In instances, the president is very much correct and right about this. We have achieved a lot. But then from then on, the president becomes completely and totally unrealistic. And I think the president completely misrepresents during his speech on what is really happening in South Africa. In fact, in some instances, referring to some economic statistics, clearly the president is quoting those statistics completely out of context, or he simply does not understand that. In fact, listening to the president, the ANC has just been the most amazing government that South Africa has ever seen. There are no problems in South Africa, and a little bit of problems that we do have can be like in front of the feet of the previous administration, referring obviously to the Zuma years as well. So this ANC government only achieved and only fixed everything in South Africa. There's absolutely no mention of the complete and a total collapse of most of the state-owned enterprises. There's no mention of what's happening to the local authorities. There's no mention of the collapse or and the calamity happening on the fiscal accounts. Hi le tlhelo Khosatu yi amukele ku tiboha ka president ku katsa ni ku yisa mahlweni ma 350 hambi swiritano yi vilerisa hikuva a nga vekanga nkarhi. Khosatu yi ri mfumo wu fanele ku endla swo tala kutani minongonoko ya switirhisiwa ku seketela ku kula ka economy. Vandla ra DA va kaneta leswaku a ra ha ri ekuleni. DA ava angula eka vulavisisi bya vativi lebyi kombaka leswaku swi nga ha endleka vandla leri ri nga ndlandlamuki nan'waka eka nhlawulo. Kambe DA va vula leswaku va ha ri emakungwini ya ku lava ku teka vulavuri bya ku fambisa tiko. Vandla ro kaneta ra ximfumo ri tshemba leswaku ri ta tirha kahle eka nhlawulo lowu taka. Ku ta va ro sungula va phikizana ehansi ka vurhangeri bya John Steenhuisen endzhaku ka loko nseketelo wa vandla wu ehle hi 1.7 wa tiphesenti eka nhlawulo lowu nga hundza. If you look at the evidence of our polling in the last couple of elections, we were very close to the outcome of our polling. So we have really factual and high top-class polling that we do here in the Democratic Alliance. Obviously, we don't want to be arrogant. We take note of all of these other pollings, but our polling suggests that we're on the rise as the Democratic Alliance, and therefore we are not bothered by other pollings that indicated something else. Vandla ri vula leswaku ri veke ntshembo wa rona eka leswi ri swi fikeleleke ka timasipala leti ri tirhangelaka tanihi leswi mbuyelo wa tinkota ni switirhisiwa swin'wana swa ximfumo swo pima swi kombaka leswaku ri le ku nyikeni ka vukorhokeri laha ri fumaka kona. DA yi tlhela yi ku mbuyelo wa nhlawulo wo siva swivandla eka masipala wu komba ku tlakuka ka tivoti. We are seeing trends of positive growth, even where we have had to contest in wards that were not held by the DA or were not the largest party in that. So that for us is an encouraging factor. But of course, ultimately the true test of polling is what happens on election day and what the results will be. And that's where we're hoping for the favorable outcome. Vandla ri vilerisa hi swiyimo swa sweswi swa economy, ku timiwa ka gezi ni nhlayo ya le henhla ya lava nga tirhiki.
Tlhelem amkelana kambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC 2. Muhehliwa wa mbirhi eka ntengo wa ku dlawa ka Senzo Meyiwa Bongani Ntanzi unantswa tilo. Uri anga kalanga anga nyika mbhoni bya leswaku wa khumbeka hi ku dlawa ka Senzo Meyiwa. Ntanzi u byele khotonkulu ya Pitori leswaku yena u lo sayina maphepha ya vumbhoni ntsena. Yes, I agree. A ku rinjeka njekisani exikarhi ka Bongani Ntanzi na muyimeri wakwe Dominic Mjiyako nakambe ekhotonkulu ePitori. Ntanzi wa yima hi ro anga n'wi kombelanga Mjiyako leswaku a n'wi yimela. Mjiyako u yimele Ntanzi ko hlaya ekhotonkulu ya Rustenburg eka milandzu yo hambanahambana. Kambe Ntanzi u ri u hlamarisiwe hi vukona bya yena loko a nyika vumbhoni emahlweni ka muavanyisi. Thengisamile ngenkosi yenkantolo kwaqhamuka enye indoda lapha eyafika kimi yangitshela yathi engumjiyako. Ufike wangitshela igama lakhe wasethi uzela ngokuzosiza mina. Ngimbuze ke mina nkosi yenkantolo uzosiza mina ngokuthini. Athena lokho nkosi yenkantolo hayi ngizofika kuwe police station sokukhuluma. Ngase ngimbuza futhi ngubani okutshela ukuthi ngilapha mina ngiboshiwe. Impendulo yakhe lokho sizokhuluma kodwa umuntu omfonelele usisi. Ngimbuze mina usisi uyithatha phi number yakho usisi. Did you personally make a call to Mr. Mjiyako that Mr. Mjiyako, Ntanzi, I'm arrested, I'm at North Police Station, come and assist me? Cha nkosi yenkantolo azange ngamfonela. Ayi. Ngethemba umama mina umuntu omdala kakhulu. Akazazi lezi zinto lezi. Ntanzi u tlhela a byela khoto leswaku u sayina maphepha lawaya hi mhaka ku va a tshemba leswaku swisolo swakwe swa leswaku a nga se tshama a hlamba no va a nga se tshama a fona hi mpfhuka a khomiwa swi ta tekeriwa enhlokweni. And once this document was completed, was it read back to you? Angikhumbula ukuthi wangifundela mina ngoba ezinye izinto la khona izinto engaziboni mina njengalo ukuthi wayengitshela ukuthi wayengibuza ngishayiwe azange ngibuze yonke lo mbuzo lo ngoba nokusayina kwami la ngangitshela ukuthi iperforma le ukuthi ngikhala ukuthi ngifuna ukugeza yonke into ebhalwe lapha ya. Ntanzi u tlhela a andlala swihehlo swa vukungundwana bya mulavisisi brigadier Bongani Gininda. Ukuba wayengifundele yonke into ebhala ngangeke ngisayine nkosi enkantolo ngangiyisayina futhi naye esigangeni lapho ngisayine khona ama document esigangeni. Ku konanisa swi ta sungula hi Musumbunuko. Ndyangu wa le Kuruman eNorthern Cape va koxa leswaku ku tekiwa magoza ku xupula lava khumbekaka hi nandzu wa ku waka xaka ra vona. Eka xiviko xin'wana xa nkandziyiso xikomba wansati wa swa rihanyu a karhi a phusha muvabyi hi voko rin'we kasi hi voko lerin'wana a ri karhi a vulavula hi riqingho ra le nyongeni. Leswi leswi nga humelela exibedhlele xa Tshwaragano eKurumani. Muvabyi loyi a yisiwa exibedhlele xa Robert Mangaliso Sibukwe lexi nga eKimberley ku ya kuma mpfuno ku ya emahlweni. N'wana wakwe u ri manana wa yena a ri exibedhlele ku ya endliwa vuhandzuri bya le khwirini kambe endzhaku ku wa u sungule ku va na swivavi swin'wana. So before she fell, she was not suffering any headaches or anything, but after the fall, when she was in Kimberley already, she started complaining about a stiff neck and a headache that is hurting her eyes. Mana wa yena u ri a chuhile swinene ku vona n'wana wa yena loyi a ri ku vabyeni a wa. Net ha khuru. Nka wana ke utu. Nka se khaye ya sa ngwana ke ka re a ngwana ke utlule batho. Ke tla ke lla ke gore Pinki o ga bidiwa Pinki. Pinki alright ngwanaka. Mana wa malembe makume mune ntsevu wa ri exibedhlele kasi n'wana wakwe wa nhwana u ri va lava leswaku ndzawulo ya rihanyu exifundzeninkulu xa Northern Cape ya hakela mali ya ndziho. It hurt me a lot because of what my mother was going through. I was very hurt and I feel like they have to pay for the negligence. Kuna swikoxo swa 1.4 billion wa tirhandi swa vutshunguri bya vusompa leswi nga mavokweni ya ndzawulo ya rihanyu exifundzeninkulu. Kasi le tlhelo ndzawulo yi tshembise ku endla vulavisisi hi mhangu leyi. It's a very sensitive matter, it's very personal, but it's quite unfortunate, and we really want to really pass our sincere, forgiveness to the family for what has happened to you.
Ndzawulo a yi swi kotanga ku tiyisisa leswaku va ta heta rini vulavisisi bya mhangu leyi. Vandyangu va ri a va navela leswaku mhangu leyi yi nga vangi swiphiqo swin'wana swa rihanyu eka murhandziwa wa vona. Rand a yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 19 rand 1 cent, pound i 24 rand 1 cent, euro i 20 rand 50 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 38 cents. Minkavelo eka JSC a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $2,025 hi ounce, platinum i $874 hi ounce, nxavo wa oil mbisi i $84.29 hi mphongolo. Eka mitlangu bafana va languteriwa ku korisela mphikizano wa Africa Cup of Nations eIvory Coast hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Va tiyimisele ku tisula mihloti hi ku hlula Democratic Republic of Congo. Ranked third now on the continent. Norho wa majaha ya bafana a ku ri ku fika eka ti-final ta AFCON no tlhela va teka xidlodlo, kambe a swi vanga tano. Va hluriwe eka ti-semi-final hi Nigeria. Vatlangi a va tsakanga, kambe va amukele leswi xipano xi nga kota ku swi fikelela eka mphikizano. Our main goal was just to make sure that we go out of the group stages. We make sure that we qualify for knockout stages, which is something that made us really proud as a team. So we wanted to go as far as we could, and it was just a dream for us to make it through this quarterfinal and going all out to the semis. We're really proud, and we very much aware that we still have a game to play for. We still have that position to be really proud about. So we all happy, we all proud as much as we wanted to go through all out to the final. From what we've shown, I think we need to we need to take it from there, and probably in the future we will give the country what they deserve. Sweswi xipano xi tinyiketela eka ntlangu wa mindzuku laha xi nga ta va xi tlangela mendlela ya nsiku na DRC leyi va nga tlhela va yi hlula hi goli yin'we eka tandza eka ntlangu wa vona wa xinghana erivaleni ra mitlangu ra Orlando hi Ndzhati n'waxemu. We've done extremely good work, in this tournament. So, the cherry on the top will be to finish it on a positive note on Saturday. So, we'll be fully focused going into that game. We'll prepare accordingly, and the camp is still on. So we're still in camp. We're still wearing the South African badge. So we're still at service, to the country. So we'll go out there, take this game serious, and hopefully we can get the bronze medal. Vana bafana va ta omba na DRC mindzuku eAbidjan awara ya 10 nimadyambu hi nkarhi wa laha kaya. Hi fike emakumu ka mahungu ya namuntlha ni ya vhiki leri hi khensa vulanguteri bya n'wina a byi bya n'wantenyana ri perile. Silapha ngekuto ngokwemasiko ethu esiswati. Sifuna ukuthuthukisa lolu lwimi, sifuna ukuthi emaswati angakhohlwa imihambo yabo, bangakhohlwa nemasiko. Lokuhle ngelimi lethu lesiswati luveta umuntu aliqhawe, liveta bugagu bemuntu ukuthi uligagu kangakanani. Ngikusho ngani lokho? Ngikusho ngoba lulwimi lwethu lunothile kakhulu. Hlanganani sive sakithi, yabakithi kulo mhlangano. Siyawubungatha, sijabule sonke kanye la. Izindaba ezimnandi
Kamnandi uhlelo lwe-SABC olungungqa phambili nolusakaza ngolimi lwesiZulu i-Asikhulume Let's Talk lubuyile komabonakude benu babukeli. Baba, wena ungafisa ukuthi uhlelo lwe-Asikhulume lukhulume ngani? Indaba lo-trading iyaphazamisa. Bawuhamba ugesi bayangibanga. Kodwa kagesi ayikulimaza kakhulu amabhizinisi awasasebenzi. Ungabona imoteni kanjani seshayisele ngendaba njalo amaphotos asemgwaqeni. Amaphoyisa phela sadla icotho. Manje icotho loshona. Nathi asikhona ukusebenza. Amathuba omsebenzi siyiyouth sayidinga imisebenzi. Ayehlise ama-price ekudla abanye abantu abasebenzi baphila ngemali edrani. Sisakhulunywe ngale nto yokuhlukumeza kwabantu besifazane nebancane. Simzwile, sanlalela. Asihlangane njalo ngoLwesibili ku-SABC 1 ne-DTT. Asikhulume. Let's talk.